இது மாதிரி பலதரப்பட்ட பேஷண்ட்ஸுக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும். நாங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை பண்ணதுனால இதை பார்த்து மற்ற சர்ஜன்ஸ் மற்ற பேஷண்ட்ஸ் இன்ஸ்பயர் ஆகி அவங்களும் இதை பெனிஃபிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தினால இதை ஷேர் பண்ணுறோம். இது வந்து நல்லா ரீச் பண்ணி மற்ற பேஷண்ட்ஸும் இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எங்கள் விருப்பம். இந்த பேஷண்ட் ரொம்ப நல்லா ரிகவர் ஆகி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. இதனால் வந்து பேஷண்ட்டோட ரிகவரி மட்டுமல்ல, காஸ்ட்டையும் பன்மடங்கு குறைச்சாச்சு. ஸோ ரொபாட்டிக் சர்ஜரிங்கிறது ரொம்ப காஸ்ட்லி, அதனால் வந்து நன்மை ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு இல்லாமல் ரொபாட்டிக் சர்ஜரினால் பேஷண்ட்டோட ரிகவரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி அவங்களுக்கு நன்மையும் கொடுத்து காஸ்ட்டையும் குறைச்சி, ஸோ ஓவரால் அவங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரொம்ப கம்மியாக்கி அவங்க நல்லபடியாக வீட்டுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு வழிமுறை ஏற்படுத்தினது இந்த ஆப்ரேஷன். இதுதான் வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் ப்ரெஸ் மீட் வச்சுருக்கோம். You want to share a few words about why we did? So first of all, thank you to the media for coming, and I think the most important message that needs to go out from this press meet today is that penile cancer and vulval cancer, these are all cancers what happen in the sensitive area, and 95% of patients are very apprehensive to talk about it. They will try alternative medicines, some other antibiotics, and usually when they come to us, the disease is quite advanced. So this patient's journey was similar. He came to us, we were able to treat him, and he went back to work within 1 week. So I think it is the media's job to spread this message as much as possible, that even with cancers in sensitive areas, there is no need to worry, but the important thing is not to delay the diagnosis. See your doctor immediately, because when you do, when these cancers are diagnosed at an early stage, they are potentially curative. So thank you. அவர் சொன்னது புரிஞ்சிச்சா இல்லை நான் அதை மாற்றம் ஏற்பட்டு? அதாவது பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் ப்ரைவேட் பார்ட்டில் வரக்கூடிய புற்றுநோயை பற்றி நிறையா மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஏன்னா ஒரு வரினால் நான் போய் பேஷண்ட் பார்க்கணும், அது ரொம்ப வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மிஸ் பண்ணிடுறாங்க, லேட்டாக வராங்க. இந்த பேஷண்ட்டும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்தார். இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி மூலமாகவும் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக க்யூர் பண்ணிட்டோம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனையை போஸ்ட்போன் பண்ணாதீங்க. அதாவது வேண்டாம் எனக்கு சரியாக போயிடும் அப்படின்னு நம்பாமல் ஒரு மருத்துவரை கலந்து ஆலோசித்து அதுக்கு என்ன வைத்தியமோ பண்ணிடுங்க அப்படின்னு தான் சாரோட வார்த்தை. ஸோ இதுதான் டேக் ஹோம் மெசேஜ், that we should not be afraid of problems. Deal with it so that you get better quickly and go back to your normal life. டாக்டர், ஒரு பேஷண்ட் வந்து கேன்சர் அட்டாக் ஆகுதுன்னா எந்த பார்ட் முதல்ல அட்டாக் பண்ணும்? ஆண்களுக்கு சரி பெண்களுக்கு சரி அப்படின்னு கிடையாது. அந்தந்த கேன்சருக்குரிய எந்த கேன்சர், இப்போ லங்கில் ஒரு கேன்சர் வந்தால் லங்கில் அஃபெக்ட் ஆகும். அது வந்து கேன்சருங்கிறது எப்போதுமே அதில் முக்கியமாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது, கேன்சருங்கிறது மொதல் ஸ்டேஜில் அட்வான்ஸாக வர்றது கிடையாது. எல்லா கேன்சரும் சின்னதாக ஆரம்பித்து பெருசாகுது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 3 விஷயங்கள், அவேர்னஸ், ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆனுவல் ஹெல்த் செக்அப், இது 3 பண்ணிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆல்வேஸ் யூ கேன் பிக் த கேன்சர் அட் அ வெரி early ஸ்டேஜ் ஸோ தட் பேஷண்ட்ஸ் கேன் பி cured. கேன்சர்லேருந்து குணமாகலாம், கேன்சரோட வாழணும்னு அவசியம் கிடையாது. எங்களோட சேர்மன் பிரதாப் சி ரெட்டி சார் சொல்கிற மாதிரி, we should be cancer conquerors, not cancer survivors. We should get over that, and for that these 3 things are important. மேஜரா எந்த கேன்சர் ரொம்ப அதிகமாக பரவுது? இப்போதைக்கு வந்து பெண்களுக்கு cervical cancer, ஆண்களுக்கு வந்து வாய் புற்றுநோய், but prostate cancer is now slowly becoming number 1 in India as well. In many cities, prostate cancer is the most common in men, cervical cancer is the most common in women. This demography is changing. In very short time, it will be prostate cancer and breast cancer that will become the commonest in the next 2-3 years time. கேன்சர் பேஷண்ட்க்கு ஒரு டிசீஸ் அட்டாக் ஆச்சுன்னா காலம்புல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க. அதுதான் சொல்ல வரேன். early stage is always curable, always curable. So the idea is to pick the cancer early, treat, get cured, so that life goes on normal. Otherwise you will constantly have to take more treatments. So the idea is to pick the cancer early so that they get cured. கேன்சர் சிம்டம்ஸ் ஏதாவது சொல்லுங்க. Many early cancers have no symptoms. The only way you pick early cancer is awareness and checkups. So there are no, for example, if there is a small lung cancer, you will not pick it up by symptoms. You can pick it up only by a test.
So it is important that anybody above 40 considers annual health checkup of some nature. It's wherever you are, whichever hospital you are, whichever doctor you are, but a doctor based annual health checkup. நான் போன 2 blood test பண்ணங்கிறது annual checkup கிடையாது. It's a doctor based checkup. Some doctor has to examine you, stethoscope வச்சு கேட்கணும், examine பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நீங்கள் எடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் பேஷண்ட் வந்து எதனால் வந்து இந்த கேன்சர் எதனால வந்ததுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. ஒரு சில பேருக்கு சில இன்ஃபெக்ஷனால வரக்கூடும். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இன்ஃபெக்ஷனால இல்லை. Thank you so much. The ability to utilize the technology is much better. We are much more bolder than what we used to be in the past in trying to use technology to improve patient care. And lastly, we are also dealing with a very educated patient population now. Previously, patients used to go to the doctor and say, you are a god, do whatever you want to do. However, now patients walk into you with almost as good as a knowledge as you and saying that, is that something you can deliver for? So we are dealing with a different patient population, same disease, but in a better way. Excellent. I have a question for Dr. Marrow. As a surgeon, when you use these kind of robots, what's the benefit as a surgeon you get it? We spoke about what patients are benefiting. As a surgeon, what's the direct benefit when you get it while you operate, when you're using this technology? Actually, we have a lot of benefits for the patients, but what do you feel at that point of time? So whichever robot we use, Apollo, as you know, we have the Hugo and the Vinci. The main benefit for the surgeon, the biggest benefit is the amount of magnification we can see. Compared to normal vision, we have close to 15 to 20x magnified vision, so we can perform this surgery with utmost precision. This is important because surgery is not just about removing the cancer anymore, it is about saving what is essential. So that magnified vision helps us to see better, to save structures that don't need to be removed. The second benefit is it is less taxing on us. We are more comfortable, we can sit and perform the surgery rather than stand for us. And when we are more comfortable, that our outcomes also improve. ஸோ அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, மேக்னிஃபிகேஷன். ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்க போறீங்க, நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பெக்டேட்டர் ஸ்டேடியத்தில் உட்காந்து பார்க்குறீங்க, அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு விக்கெட் கீப்பராக ஒரு பேட்ஸ்மேனோட பேட்டிங் தான் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட அதே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தான் ஒரு சர்ஜனோட ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷனும் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஸோ வாட்ஸ் த பெனிஃபிட் த பேஷன்ஸ் பி கெட்டிங் டாக்டர்? டிஸ்சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் டைரக்டாக என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு? அதாவது மருத்துவ முறையில் சொல்லணும்னா, ஒரு பெரிய வயத்தை கிழிச்சு பண்ற ஒரு ஆப்ரேஷன் pushes the patient to a catabolic state. நீங்க பலமுறை பார்த்துருப்பீங்க, அப்பாவுக்கோ தாத்தாவுக்கோ மாமாவுக்கோ இல்லை அத்தைக்கோ ஆப்ரேட் பண்ணி பார்த்தாங்க. அந்த காலத்துல பெரிய வயத்தை கழிச்சு பண்ண அப்புறம் உடம்பு இளைப்பு வரும். ஒரு 6-8 கிலோ குறைவாங்க, நடக்க முடியாது, நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். அவங்க ஒரு நல்லா ஆகி வரத்துக்கு 3-6 மாசம் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் போறது வரைக்கும் வயதை கழிச்சதுனால நம்ம இந்தியாவில் வந்து பல பேருக்கு வயிறு ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம மசில் ரொம்ப கம்மி. ஹெர்னியா வந்துடும் அவங்களுக்கு, பெரிய ஹெர்னியா வச்சுட்டு பல பேர் வச்சிருப்பாங்க. அது சிசேரியனா இருக்கட்டும், வயத்தை கழிச்சு பண்ற ஆப்ரேஷனா எதுவாக இருந்தாலும், ஒரு ஒரு நோய்லேருந்து வெளியில வர்றது ஒரு பக்கம், நம்ம கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து வெளியில வர்றதுக்கு ஒரு 3 மாசமா தான் ஆயிடும் அவங்களுக்கு மினிமம். இந்த ப்ராசஸ்ல ஒரு சில பேருக்கு காம்ப்ளிகேஷன் வந்துடும். அதனால அப்படியே நம்ம ஒரு சினிமாவில் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் அழிச்சிட்டு புதுசாக எழுதுவோம், அது மாதிரி அப்படியே அழிச்சிடுங்க எல்லாத்தையும். பேஷண்ட் காலையில் வராங்க, பெரிய கேன்சர் சர்ஜரி, நைட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. அன்னைக்கு நைட்டு நடக்கிறாங்க, வீட்டில் சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்க, அவங்க படுக்கையில் படுத்து தூங்குறாங்க. இந்த மாற்றம் ரோபோட்டிக் சர்ஜரினால தான். ரெண்டாவது கேட்டபாலிக் ஸ்டேட். நான் சொன்ன மாதிரி அந்த உடல் இவ்வளோ பெரிய வயத்தை கழிச்சு பண்ற ஆப்ரேஷனால வரக்கூடிய மாற்றங்கள் உடல்ல ஒரு 6-8 வாரத்தை வந்து குறைச்சி 6-8 மணி நேரமோ இல்லை 6-8 நாளாவோ மாத்திடுங்க. அப்போ அவங்க ரிகவரி எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். அது ரெண்டாவது. மூணாவது, ஒரு யங் பர்சன், இப்போ 40 வயசு ஆகுது. இப்பெல்லாம் வந்து கேன்சர் நிறைய பேர் 40-45 வயசுல வருது. ஆனால் அவர் வேலைக்கு போகணும், அப்போதான் அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கும். ஹவு டு ரிட்டர்ன் பேக் டு ஒர்க்? 3 மாசம் வீட்டில் படுத்து இருந்தாங்கன்னா யார் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க? Return back to work. Many robotic surgery patients are returning back to work within 1 week, 10 days. That is the joy of robotics. Patient direct and indirect benefit is phenomenal.
Direct benefit is related to the cancer outcome, recovery from operation. Indirect benefit is related to return back to work, maintaining the lifestyle. As Dr. Madhav said, preservation of function. அந்த ஃபங்க்ஷன் அவர் வந்து ஒரு 40 வயசு ஆளு தான் நார்மலாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஆணோ பெண்ணோ அது ரொபாட்டிக் சர்ஜரியில் தான் வருது. அது மற்ற எந்த சர்ஜரியும் வர முடியாது. அந்த மாற்றம் தான் வந்திருக்கு இப்போ ரொபாட்டிக் சர்ஜரினால. ஜென்ரலாக பப்ளிக் கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஆக்சுவலாக. ஐ லாஸ்ட் திஸ் கொஸ்டின் டு யூ அகைன். யூஸ்வலாக ரொபாட்டிக்ஸ்னா காஸ்ட் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது மேபி 75,000 or 1 lakh 1.5 lakhs எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஆனால் பெனிஃபிட்ஸ் நீங்கள் குவான்டிஃபை பண்ண முடியுமா? இப்போ இன்னைக்கு நான் 1 lakhs எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுறேன், லைஃப் லாங் அந்த 1 lakh பெனிஃபிட் எனக்கு திரும்பி வருமா அப்படின்னு ஆஸ் அ பேஷண்ட் உங்கள்கிட்ட கேட்டால் என்ன ஆன்சர் பண்ணுவீங்க நீங்கள்? ஈஸி ஆன்சர், கஷ்டமான ஆன்சர் ரெண்டுமே கொடுத்துட்றேன். ஈஸி ஆன்சர் வந்து சில some things are not quantifiable, but as I explained, imagine somebody who can recover from an operation within a day and go back to work within a week. அந்த பெனிஃபிட்டை நீங்கள் எப்படி குவான்டிஃபை பண்ண முடியும்? எந்த மெஷரில் குவான்டிஃபை பண்ண முடியும்? பண்ண முடியாது. ஆனால் அந்த ஸ்மால் எக்ஸ்ட்ரா பே, எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்ஸ் transforms so much to benefit. இது ஒன்று. ஆனால் இதையும் வந்து வெளிநாட்டில் வந்து யூகே அண்ட் யூஎஸ்ல வந்து தி பேமெண்ட் இஸ் மெஷர்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். ஏன்னா அங்கே இன்சூரன்ஸ் பேஸ்ட் பேமெண்ட் as well as something called quality ஒன்று இருக்கு, where they measure the quality of life improvements. இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்காங்க. நம்ம வந்து இந்தியாவில் பிகாஸ் பேஷண்ட் பேஸ் பை கேஷ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் இஸ் நாட் வெரி குட், அதெல்லாம் இங்கே மெஷர் பண்ணுறது கஷ்டம். ஆனால் வெளிநாட்டில் அதை மெஷரும் பண்ணிட்டாங்க. அந்த மெஷர் பண்ணதில் what it is very clear, robotic surgery gives anywhere between 2 to 5 times more advantages compared to a standard operation for the patient. Non-medical advantage, not just recovery from the operation. Non-medical advantage itself is 2 to 5 times more because return back to work, painkillers are less, length of stay in the hospital is less, their earning capacity is not affected. So many things, and we call it organ preserving or function preserving operation. ஒரு ஆர்கனோ ஃபங்க்ஷனோ ப்ரிசர்வ் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ வயிற்றில் ஒரு கேன்சர் இருக்குது, வயிற்றில் இந்த குடலை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க லாஸ் நிறையா இல்லை. அவங்க அதுக்காக மருந்துகள் வாங்கணும், சாப்பிடணும், லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதெல்லாம் கட் பண்ணுறது ரோபோட்டிக் சர்ஜரி. Excellent. Thank you so much for this lovely answer. Dr. Madhav, do you think this will become a standard of care for in the future? Maybe what's the time that you're expecting? Is it 5 years or 10 years? Robotic will become a standard of care. So robotic has been slowly coming up over a period of time. Like Dr. Agwan said, the biggest advantage to the patient is the minimal morbidity. So of course this is going to be the future. The challenge is not everybody is trained for it. So you really need, between the two of us, we have done about 40 odd of these procedures robotically. Because in India or anywhere in the world, the number of penile cancers, groin cancer, vulval cancers are not very high. The opportunity for surgeons to become familiar with this procedure is on the higher side. We are moving towards that direction, but with more and more robots coming across the country, hopefully in the next 5 years, we should have a trained bunch of surgeons. Thank you, Dr. Madhav. Dr. Madhav சொன்னாரு இதுதான் ஃபியூச்சர் சர்ஜரிக்கு. அதனால தான் அப்போலோவில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போலோ பில்லிங் ஸ்டோன்ல மட்டுமே இது மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காக 3 ரோபோட்டிக் மிஷின் இருக்கு. தேனாம்பேட்டில் மிஷின் இருக்கு, புரோட்டோல மிஷின் இருக்கு. மொத்தம் 7 மிஷின் சென்னையில் மட்டுமே அப்போலோ வாங்கி வச்சிருக்கோம். எதுக்காக கேட்டீங்கன்னா that's the future of the surgery. And I wanted to ask the final question to Dr. Rahman. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு டிசீஸை கியூர் பண்ணலாம்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். எனக்கு வந்து ப்ரிவென்ஷன், எப்பயுமே ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் நம்ம சொல்லுவாங்க. எப்படி ஒரு நார்மல் பப்ளிக்கு உங்களோட மெசேஜ் என்ன, எப்படி வந்து இது மாதிரி டிசீஸ் வரது தடுக்கலாம்? பினல் கேன்சர் ஆகட்டும் அல்லது ஏர்லி டிடெக்ஷன், ரிப்பீட்டடாக அவங்க டெஸ்டிங் போகணுமா, என்ன பண்ணியிருந்தா இந்த அவங்க ஏர்லி டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம்? ஒரு பப்ளிக் மெசேஜ் போத் ஃபார் male patient and also for female patients. Thank you, Doctor. It's a fantastic question and it's very important for the press and therefore the public to know as well. Very important question. Cancer prevention is a great thing, but there are only small number of cancers we can prevent, as in you can stop it happening.
One of the cancer which will be preventable in future, or two cancers which will become preventable in future, is cervical cancer and penile cancer, by introducing a vaccine which has been introduced, and it's available in India, it's available widely in Apollo, and we are using it for all young women and young boys as well, starting now. So cancer prevention, prevent பண்ணக்கூடிய கேன்சரா இருக்கிறது இந்த கேன்சர், by adopting a very simple vaccination will prevent it. This is number one. Number two, some of the cancers cannot be prevented, but you can call risk reduction. அது பண்ணலாம். Risk reduction என்ன பண்ணலாம்? பப்ளிக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வழியாக நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரே மெசேஜ், there is one habit that if you change, you can risk reduce your cancers by anywhere between 5 to 10 times, is smoking stoppage. So if you stop smoking, you can suddenly reduce the risk phenomenally. இது ரெண்டாவது பாயிண்ட். மூன்றாவது, வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பல கேன்சரை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியாது, ஆனால் early டிடெக்ட் பண்ணலாம். அதாவது முதல்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம், முதல்ல கண்டுபிடிச்சா குணமாக்கலாம். early cancers are nearly always 100% curable. ஒரு curable ஸ்டேட்ல இருக்க கேன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you need annual health checkup. நீங்க எங்க வேணாலும் போங்க, உங்களோட பக்கத்துல இருக்க டாக்டர்கிட்ட போனா கூட வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஹெல்த் செக்அப் பண்ணி, காமனா இருக்கக்கூடிய கேன்சர்ஸ், வாய், மார்பகம் ஃபார் லேடிஸ், cervical கேன்சர் ஃபார் லேடிஸ், அப்டாமினல், இது மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு டாக்டரோட பரிசோதனையில கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கேன்சர்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ த்ரீ திங்ஸ்: ஒன், வேக்சினேஷன்; செகண்ட், stop smoking; and third, yearly health checkup. That will be my answer. Thank you so much. I think I'll close the questions to you. Dr. Atman சொன்ன மாதிரி cervical cancer ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணாரு இல்லையா, அந்த கேன்சர் ஃபீமேலுக்கு வர கர்ப்பப்பையில வர ஒரு கேன்சர். ஓகேவா? அது இந்தியாவில் ரொம்ப ரொம்ப ஹையஸ்ட் இன்சிடென்ஸ். ரீசெண்டா அதுக்கு ஒரு வேக்சின் வந்திருக்கு. அந்த வேக்சின் போட்டோம்னா கர்ப்பப்பையில வர கேன்சர் கண்டிப்பா ஸ்டாப் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்டே அந்த வேக்சினை லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்த வேக்சின் எந்த ஏஜ் குரூப்ல கொடுக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா, டீனேஜ், ஒரு 13ல இருந்து 19 அந்த ஏஜ் குரூப்ல தான் அந்த வேக்சின் கொடுக்கணும். பேசிக்கா ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன், விமன், ஃபீமேல் கிட்ஸ்க்கு தான் இந்த வேக்சின் நம்ம கொடுக்கணும். இதுக்கான அவேர்னஸும் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். Thank you so much for creating awareness for two things: how this kind of robotics can help improving patients' life in the future, how this kind of preventive steps can prevent this kind of cancer. ரெண்டு மெசேஜ்மே நீங்க பப்ளிக்கு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுங்கிறது என்னோட ரெக்வெஸ்ட். உங்ககிட்ட ஏதாவது क्वेश्चन இருக்கா டாக்டர் கேட்கறதுக்கு? Any questions from you? எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் சார். இப்போ we were first in the எப்படி சொல்றது, வேர்ல்டுல clinical Hugo robot was launched first in Colombia, I think, where they did one operation, but after that it was launched in Apollo. In the world, first publication on Hugo platform was from our team. It is one of the highest quoted papers in the world in the platform, which we have done one of the highest number of procedures in the world in Hugo platform: urology, gynecology, general surgery, thoracic, lymph node dissection, you name it, you get it. In the platform which நாங்க பண்ணாததே இல்லை, எல்லாமே பண்ணிட்டோம். இது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, it gives a far better opportunity for patient to choose and drives the cost down. We give high technology but at a reduced cost. And அந்த வகையில் I have to say a huge credit goes to our CEO Ilan sir, who made it happen. He made something like a differential pricing so that the patient gets the maximum benefit out of the robot. ஏன்னா வாங்கும்போது கொஞ்சம் எங்களுக்கு மற்ற ரோபோட்டோட கம்மியான காஸ்ட் தான் கிடைச்சிச்சு. ஸோ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அந்த கேரை நாங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம். அவங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் கிடைச்சிட்டு இருக்கு இப்போ அந்த காஸ்ட்டை குறைக்கிறதுனால. இந்த பேஷண்ட்டுக்கு by using this platform and by using lateral approach, we have reduced the cost by roughly 40% than the standard platform. So all the more reason, யோசிச்சு பாருங்க, பேஷண்ட்டுக்கு such a benefit to them, not only for cost, recovery, everything. For us, all patients can go through this. At this point,
We don't discriminate. Patient A goes to this or patient B goes to this. We operate on everything. And in fact, we would like to say, see, மற்ற வேர்ல்டில் மற்ற சென்டரில் வந்து ஒரு சில பேர் கிட்னி ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க, ஒரு சில பேர் ப்ராஸ்டேட் பண்ணுவாங்க, ஒரு சில பேர் கிட்னி பண்ணுவாங்க. Only our team does the full spectrum of uro-oncology, and we have done the full spectrum of uro-oncology using robots. Only our team has done it. ஏன்னா சில பேர் ப்ராஸ்டேட் மட்டும் பண்ணுவாங்க, சில பேர் பிளாடர் மட்டும் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி இல்லை. We have done the whole lot, including kidneys, partials, everything. Whatever you name it, you get it. இந்நேரத்தில் வந்து I also have to mention about Madhav Tiwari, who joined with me for training and now my colleague. Phenomenal. When I think of an idea, he will make it happen. He will push me to do the next step. That is the joy of working together in a hospital, and then I go and tell, I'm going to try this thing new. He says, no problem. As long as patients is safe, everything is okay. So we are able to push the boundaries to do new things because of our hospital platform.